taste buds. The same scenario we try to do here. So thank you for. I hope you will sticking to your taste buds and remember your early days in Japan. I have immense pleasure to introduce two prominent doctors in our class. Not only they are doctors, they are humble human. You can see them, and they down to earth personalities. The first I will introduce Dr. Marvin Samuel. He is a consultant cardiologist at Oxford University Hospital and Catholic Hospital. He's also our for a long time. He's also our junior. He's very good in class. And he left us before we even had based in UK and studied here. And he did Imperial, he went in Imperial, and then finished his PhD at Oxford University. And he's as I said, he's a very humble human. Right? He doesn't behave like a doctor. Right? He's another human, very helpful personality. And not only his medical career, he's another person who has half of his medical life. Half of the year, we've been in Nana, Tiruchi, Borneo, to free medical machines through their healing coil charity. And he's still doing that. And I am greatly honored to welcome Dr. Marvin for his time. Butter, no good. Coconut oil, nalladilla. Okay. Dry fruits, again. Small portions of rice, string omelette, roti, fair enough. Biryani without oil, fair enough. Less sugary tea, coffee, sweets, biscuits. Get rid of Coca-Cola from that. 15 minutes you need to move every day. This is beyond what you do in your daily walk. So my wife tells me she walks 10,000 steps because she goes up and down the staircase and she looks after the children and she goes to work. And I say, that's not exercise, that's just normal life. You need to walk 30 minutes on top every day. 30 minutes on top. There are many sports people here and they know what I'm talking about. If you want to get fit, your daily life doesn't make you fit. You need to be like our forefathers who were at the farm every morning at 4 o'clock, digging the ground. And, you know, they say, do gardening for 3 days a week. 30 minutes of hard digging in your garden. Even if you don't grow flowers, just keep digging. Right? Yeah? Or, like we still have legs, we still have working brains, and you know, we're not stroked out yet. So we should want to do this. Make it exciting, make it fun. Get your wife forward or something. Like just make your routine that. So one of the things they say, the behavior scientists say, is this. What you like doing already, let's say you like to do coffee. You make coffee in the morning and you drink coffee, right? What you have to do is build a new habit on top of that. So the way I do it now is if I'm boiling the coffee, my kettle, I do 10 squats in front of the kettle. So yeah. I just do 10 squats like this before the kettle boils. Because it takes about a minute for the kettle to boil, right? And then once you get to a tea bag set, we'll do another 10. That's 20 squats done. But what you have to tell is, unless I do 20, I won't drink that cup of tea. Honestly, you build it into your routine, you will change. You will see a massive change in your life, okay? Because these are not how we are born and how we are trained, because we've changed our behavior in the last 25, 30 years since we come to this country. And we thought that eating a lot and sitting down is luxury. It is not. That's how we were brought up with that now. You know, when we were growing up, we thought, right? That's what we need to do, right? And all that's what it's like in the world, you know? That's how we grew up. But it's something about that. Everything has to be in balance. Too much of anything is good for nothing, they say, right? Too much of rest is bad. Too much of sleep is bad. So everything needs to be in moderation. So move every day. Now,
tells you the ratio between your height and your weight. In white and black people, 25 and above is good. It will be green. But in Asian people, it's going to be less than 23. Okay? Because we are shorter people, so we don't want to be carrying too much weight. So, effectively, if your body mass index is 23 or less, you're doing okay. But do measure your waist size and try and get it back to the A-level days. That's what I would advise. But just give you an example. Let's say you're 170 centimeters tall. You're 65 kilograms, your body mass index is good, 23. But let's say you're 90 kilograms, which doesn't sound too much. Your body mass index is suddenly 31. Do you understand the difference? 90 kilograms is not much. A lot of us say 90 is okay, 85, 90 is not a problem. 170 is the average height of most Sri Lankan people. That is a massive difference. And that's what produces high blood pressure, produces diabetic risk, and insulin resistance, and inflammation, and on how to treat heart attack once you've had heart attack, or once you're having heart attack. First, we need to know how to recognize heart attack. Not everyone gets the same chest pain. Some people say, an elephant is sitting on me. Sudden chest tightness. Yes? And then you look at it, like tight, that's how they say it. Okay? That's typical. That's typical angina, as we call it, or heart attack. But not everyone has that, especially females. Females, they say, breathing problem, and then nausea. Then they say sweating. And occasionally they say back pain. And occasionally they say tummy pain, yeah. And it's just below the breastbone, okay? These are some signs of heart attack, and you can't ignore it. If it's going on for more than 20 minutes and it started suddenly, call 999. Don't wait for the next day to get one. Okay? The typical one is chest tightness up to the neck, down the left arm, usually, not down the right arm, left arm. Okay? So the typical one is chest tightness, going up to the neck, going down the arm, and feeling sweaty and nauseous. That's the typical one. But you can have some of that, or even sometimes none of that. Because the heart have lost their sensing. The nerves are damaged. You get like, when they can't feel their toe, feel their fingers. The same happens to the nerve that goes to the heart. So if you sense heart attack, please call 999. And if you have aspirin at home, take aspirin. Now, baby aspirin is 75 milligrams. In a true heart attack, we say take 4 of those, 300 milligrams immediately. You don't need to wait. And the same for stroke. I saw a lady sitting in front of the Mulasana, unable to speak properly, all of a sudden. Just she came to pray, an Indian lady, stopped speaking. Suddenly. So we sent her son to the local Tesco, brought and gave her 300 milligrams of aspirin, obviously after we called the ambulance. Before the ambulance arrived, she was able to start speaking, because the ambulance came in half an hour. Aspirin works in stroke and heart attack in the same way. So I would suggest that all of you have aspirin at home. It's easy to buy from Tesco or Sainsbury or any high street supermarkets. And keep it in date and keep it available. And I think that's always going to be a lifesaver. So how is heart attack treated? This is my final slide. You get aspirin, and then a medical team will give you a second blood thinner. We can give 2 blood thinners these days. We might give you an injection to thin the blood even more, so we might give you a 3rd injection. What are we trying to do? We're trying to unblock the blockage. Okay? We might give you a spray under the tongue, GTN spray. It opens the arteries. It's a nitrate compound. It opens up the arteries that are narrow or blocked. We might give you morphine to ease off the pain. And then we will give you oxygen if you're not getting enough oxygen to your body. Especially if your lungs are becoming weak because your circulation is not good and there is water in your lungs.
It will take you to hospital. Now, there are two types of heart attacks. One is a major one, and one is a minor one. Heart attack, by definition, means you're still alive, you're still talking, you're not having cardiac arrest. Cardiac arrest is different, okay? So heart attack means your artery in the heart is blocked, and you're having. நான் வந்து ஒரு 70% வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% பேர் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சமாளிக்கணும், ஒரு காம்ப்ரமைஸும் வராது. 70% தாண்டின உடனே அந்த பிளாக் ரப்சரும் குறையும். ஒரு டர்புலன்ட் ஃப்ளோ வேற பார்க்கணும். அந்த பிளட் வந்து ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோவாக போகாமல் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ வேறக்குள்ள இந்த வீடியோ பார்த்து கொள்ளுங்க, இதை ஞாபகம் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் பிளான் மட்டும் பில்டப் பண்ணி வந்துட்டு வரும். இந்த இடத்துல அந்த பிளாக் ரப்சர் வரப்போகுது. இந்த இடத்துல பார்த்து கொள்ளுங்க. இந்த இடத்துல ரைட்டில் நடக்க போட்டுமா சரி. இது ஒரு சும்மா ஒரு குழாய் பிளட் வெசல்ஸ். அதுக்குள்ள காலமாக நாங்கள் சாப்பிட்டு 45 ஆண்டு பிரச்சனைன்ற பண்ணல அப்படியே பிளாக் பில்டப் பண்ணிட்டுது. இப்போ ஏதோ இது ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அங்கேயே போட்டாங்க மகள் ஹார்ட் ஆபரேஷன். எனக்கு இது ஒரு டோப்பிங் விஷயம் வேண்டாம். வழக்கமாக ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னால் அவங்க எங்கே நான் கார்டியோ ஆகும் ஹார்ட்டுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதில் அந்த பெரிய விஷயம் நான் நான் ஒரு பிளான் இந்த வீடியோ இந்த பிளான் ஆப்ஷன் ஆகும். இந்த இடத்துல குறைய நடக்கும் பிளேட்டஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி ப்ளட் ஃபோம் பண்ணி இந்த ப்ளட் ஃபோம் பண்ணி இந்த ப்ளட் ஃபோர்மேஷனை தான் ஆஸ்பிரின் நடக்கும். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஆஸ்பிரின் ஒரு ஆன்டிபிளேட்டஸ். நாங்கள் வேணாமல் ஆஸ்பிரின் கொடுத்தோம். அந்த இப்படி மைக்ரோப்ளேக்ஸ் நடந்தோடே வெளியே வந்து போ நேச்சராகவே கண்ட்ரோல் இருக்கும். நேச்சராகவே ஆனால் சாப்பிட இப்போ என்னன்னு சொன்னா ஒரு குழாய் இருக்குது. குழாயில் ஒரு நரோயின் ஒன்று வந்துட்டுது. அந்த நரோயின் வந்து தடுக்கிறது கஷ்டம். வந்தே தீரம். ஆனால் கொலஸ்ட்ராலை மெயின்டைன் பண்ணி கஷ்டம் மெயின்டைன் பண்ணால் பிளாக் டெவலப் பண்ணுறது குறைவாக இருக்கும். ஆனால் பிளாக் ரப்சர் என்று வந்தால் அந்த பிளாக் ரப்சரால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அதுக்கு அங்காலே பிளட் வெசல் அங்கால பிளட் போவாங்க. சிலவருக்கு காலில் வந்து சில இடத்துல வந்து ஒரு ரப்சர் பண்ணிருக்குனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இடையில இருக்கிற எத்தனையோ இருக்கிறது இப்படி இருக்காங்க. அந்த சின்ன ரோட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ஹோல் கண்ட்ரின்னு ஹோல்டு தான் சொல்கிறேன். ஆனால் பெரிய ஒரு மோட்டவே நடந்தால் அதனால போகிறதுனா கொஞ்சம் இடம் இருக்கு. அப்போ அது எந்த பக்கத்தில் நடக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. இப்போ ஹார்ட்டே முக்கியம். ஹார்ட்டில் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஒன்று கூட அதில் ஹார்ட்டில் ஒரு இடத்துக்கு நடந்தாலுமே ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். காலில் வந்து சின்ன மசில்ஸை பிளட் வெசல் ரப்சர் பண்ணால் மற்ற பிளட் வெசல்ஸ் ஏற்கனவே போய் கொண்டே இருக்குது. எனக்கு பொடிய ஞாபகங்கிற பொடி வந்து ஞாபகம் கெப்பாசிட்டி விட்டுறாங்க. ஏற்கனவே வந்து இவ்வளோ வேறுமான குறைஞ்சு குறைஞ்சு மாட்டிருந்தாலும் நாங்களும் வீட்டில போட்டு தாண்டி தாண்டி போட்டு திரும்ப பார்த்து போட்டுட்டாங்க. நான் திரும்ப ஒரு அழகு பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல சில வழி நான் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சில எப்படி வரும் இந்த பிளட் ஃப்ளோ ஃபாஸ்டான பிளட் ஃப்ளோ ஸ்பெஷலி கரண்ட் காப்பில் என்னோட வீட்டில் நாட்டில் இருந்தால் இப்போ நாங்கள் இந்த பிளட் சொல்றது டிட்டாச் பண்ணி உள்ளதுக்கு போகிறோம். பின்னாலே அங்கே சின்ன பிளட் சேம் அடைக்கலாம். அது வந்து எம்பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் உருவாக்கிங்க. இந்த வீடியோ ஞாபகம் இருக்கிறதோ ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பிடுறது ஒரு குழாய் இருக்குது. அந்த குழாய் வந்து யோசிங்க. அந்த குழாய் வந்து சில வேலை டீ காட்டி வெடிக்கலாம். உடம்புல என்ன சொன்னால் அந்த மெயின் பிளட் வெசல்ஸ் ஒரு பிளட் வெசல் வந்து டைலேட் பண்ணலாம். அந்த ஆர்டரி போல் அக்ரோஸ்லோசிஸ் நடக்குதுதாங்க. அதனால வந்து சில வேலை லிவர்னு சொல்லுதான் சில ஒரு வீக்னஸ் வந்து டைலேட் பண்ணி ஒரு பலூன் மேலே தரலாம். அதை சொல்ல ஆனியூரிசம்னு சொல்றது. கேள்விப்பட்டீங்களா தெரியல. லக்கிலி ஆனியூரிசம் வந்து கொஞ்சம் பேஷன்ஸுக்கு குறைவு. ஆனால் அதோட சேர்ந்து கொண்டு இருக்க பிரெயினில்
aggregate பண்ணி அது ரப்சர்னு சொல்லி சொன்னால் அது இமினன்ட் டெத் அந்த ஸ்பீச் ப்ராப்ளம் அது வந்து கொஞ்சம் பேஷன்ஸே கூட. ஆனால் இந்த பிளாக் பண்ணுறது தானே அது கூட. ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறது சின்ன. இப்போ நான் இதில் இந்த நாங்கள் பார்த்தோம் முதலே அந்த வீடியோ கொடுத்து இங்கே வந்து வீடியோ காட்டுறோம். இதில் வந்து தான் இந்த சின்ன ஒரு பிளாக் ஃபோம் பண்ணுது. இந்த பிளட் ஃப்ளோ பண்ணுது. அந்த பிளட் ஃப்ளோ ஃபோர்ஸ் போயிடுச்சு. இது வந்து பொதுவாக நடக்குது கரோட் கார்டு பொதுவாக இதே நேரங்கள்னால கரோட் கார்டில் வந்து ஒரு சின்ன பிளாட்டிங் சின்ன பிளட் ஃப்ளோ பண்ணி அது மேலே போச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரேக்கில் சின்ன ஆட்டியை பிளாக் பண்ணக்குள்ள ஒரு ஸ்லோக்காக இருக்கும். அதுதான் மூலசரம் நடந்துக்கலாம். அது வந்து நேச்சுரலாகவே சில ப்ரோட்டோகால் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது. நேச்சுரலாகவே சொல்கிறாங்க சில லாக்கியானாங்க. ஆஸ்பிரின் லோடிங் டோஸ் இருக்கிறது வந்து சரியான ஒரு என்ன ஒரே ஒரு சீக்கிரம் சொன்னால் சில வேலை ஸ்ட்ரோக் வந்து ப்ளீடிங்கானே வரலாம். சில வேலை வேலை வந்து செய்து ப்ளீடிங் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்படலாம் போடுவாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு சான்சஸ் வந்து ஸ்கின் ஸ்ட்ரோக் தான் கூட, இப்படியான ஸ்ட்ரோக் தான் கூட. ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சொன்னால் செஸ்ட் பெயின் சொல்லி சொன்னால் தான் போவாங்க. வீட்டில் ஆஸ்பிரின் இருக்க வேண்டிய சரியான முக்கியம் அவர்கள் சொன்னாங்க. அப்போ குழந்தை ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லை குழந்தை ஆர்ட்ரியில் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் நாடியில் ஒன்று சிரிச்சு வெடிக்கலாம். அது உண்மையில எமர்ஜென்சி சரியான கூடாது. கொமானாவானது இதுதான் இந்த த்ரோம்போசிஸ் ரப்ஷர் த்ரோம்போசிஸ் ரப்ஷர் அண்ட் சமாட் இம்பர்சிஸ் ஸ்மோக் போயிட்டு இந்த ரிஸ்பெக்ட் நான் தவிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது கலைச்சாச்சு. ஸ்மோக்கிங்கை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா நாங்கள் தான் நாங்கள் இது ஸ்மோக் பண்ணது தானே. ஸ்மோக்கிங் இஸ் வெரி பேட். அது பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து இதுக்குமே கலைச்சாச்சு. ஆஸ்பிரின் சொல்லியாச்சு. ஏப்ரல் ஃபிப்ரேஷன் வந்து ஹார்ட்டின் சோனி வந்து இரவோட தான் வெயிட் பண்ணுது. இரவு தான் வெயிட் பண்ணல இரவு சிக்னல் சுருங்குதிரியால் ஃபிப்ரேட் பண்ணுறது. அது புது புட்கள் மேலே அதுக்குள்ள போகலாம். அந்த ப்ளட் வந்து ஹார்ட்டுக்கு போய் அதுவும் வந்து பிரெயினில் போய் அதுவும் ஸ்ட்ரோக் பண்ணலாம். அதுவும் ஒரு எழுதிக்கலாம். ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு வந்தே போட்டால் விஷயம் அதுவும் பரவாயில்ல யாராலும் பிரச்சனை. அப்படி ஸ்ட்ரோக் வந்து படுக்கையில் இருந்து தான் பிரச்சனை. அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். பெரும்பாலும் ஸ்ட்ரோக்கை தவிர்க்கணும் இல்லை. அதுகளாலேயும் வரலாம். மெம்பர்ஸாலே வரலாம். அது கருக்காடு டிசீஸாலே வரலாம். அதான் ஒரு அர்த்தமான சொல்கிறாங்க. ரைட் 3 ஆட்டி கொடுப்பார். அது 7வது ஆட்டியில் சில ஒரு ஆட்டி டிசீஸ் வந்து பிளாக் ஆகலாம். ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி சொன்னால் சில பிளாக் ஆகல மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து நாங்கள் போகிறதுக்கு நல்ல பண்ணி சமாளித்து ஆகிய கூட தெரிய வராது. சிலோட சடனாக ஒரு ஹார்ட்லேருந்து பிளாட் வந்து பிளாக் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சடனாக பிளாக் பண்ணதில்லை. அந்த சில ஹார்ட் சடனாக சிலான பிரயாகம் கோமன் இல்லை. ஹார்ட் பிரச்சனை கூட. அதுமாதிரி டயபெட்டிஸ் வந்து கால் வரப்போ கூட எப்படி தடுக்கிறது, கால் என்ன செய்வது அதுக்கு 2028 ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுப்போம். டயபெட்டிஸ் எல்லாரும் சில போடலாம். Anyway, we have time to take it up in the period. What time we are supposed to finish? 5 more minutes. Skip. திரும்ப ஒரு காய் ஞாபகம் கொண்டு வந்ததுன்னா அதாவது உங்களுக்கு அது மாதிரியான Number 2, nothing school is about 125 students. They have to daily go and collect about 15 to 20 to 25 students from their homes. And these are teenage girls and teenage boys. Sometimes they have to send this tuk-tuk to all over 3-wheeler tuk-tuk. It's not proper to ask the parents to send the teenage girls with these tuk-tuk drivers. So the principal, who was the former head girl of Chundukuli Girls College, CsjppCtfJJ50-80 Singh, she asked me that I could help them to buy a nearly used bus, a new bus, 35-seater bus. I immediately agreed. They need about 6 pathologist.
deals specifically with cholesterol control. So they don't come to us. But if a person with a heart attack has high cholesterol and high triglyceride, I will treat with two different medications, not just statin. So, statin and something combination. But I always ask for a fasting doctor to verify the triglyceride. So the complicated answer, but triglyceride is a component of the cholesterol profile. And if it's very high, it's bad. And don't quite know if it's bad for your heart and your brain, but we do know that overall it's bad. Triglycerides is what you need, so you can actually control by cutting them down. And if you have a genetic exposed especially higher, that's because you can actually control your food that you control it. But that's what we said. We don't never do the random one doesn't do anything because it's all over the place. You eat and you do it after. So that's why it's not becomes there. Also another one. Alcohol is another common one because it just increases the triglycerides very high. So as Marvin said for other things also, the body doesn't like anything goes shoots up and then comes down. So it is slightly like constantly, the body likes to constantly challenge or something challenge. That's what every accident happens. There's a question on the same topic. Sorry. While you're waiting for that, please can you scan that one? Yeah, my question is about taking statin. What is your advice? Because we have heard, I think previously from a tour, after a certain age, all Asians, because of our, lifestyle and gender, even if you don't have cholesterol, it's better to take statin. What is your advice on that, please? I will start. So, if your total cholesterol level and your LDL level are in range, and you don't have a history of diabetes, stroke, heart attack, vascular events, I don't think I would be recommending starting statin just because we are Southeast Asian. But there is research going on at the moment in trying to establish whether the normal range we have now is really the normal range. So I told you LDL above 2.4 things on that, right? I don't quite know if LDL 2.4 is the normal range. Heart attack 1.8 prevalence on idea. And I expect I was 1.4 is low on the wrong LDL. That for sure. So there is 0 on the wrong. So we don't quite know where the benefit risk lies. There is a component of the cholesterol called LPA. LPA is the lipoprotein A. Too much biology, but think of it like a sticky plaster. அது போன்ற பொடியில் கணக்கு இருந்தால் இந்த ஃபுல்லாக LDL குறைஞ்சாயிருந்தாலும் நம்ம போய் ஸ்டிக் பண்ணணும் நம்ம வாஸ்குலர் போது சொல்கிறது LPA அது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் அது அந்த LPA என்னால் பிரச்சனைகளான எல்லா ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் அதை டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ யாருக்காவது ஃபேமிலியில் அடிக்கடி கான்டாக்ட் வந்துருந்தாங்க அப்பா அம்மா பிரதர்ஸ் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் போர்டர்லைன் ஆகிருந்தால் இப்போ நான் அந்த LPA செக் பண்ணிக்கலாம் LPA உங்களுக்கு ஹை இருந்தால் அது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் உங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்துக்கலாம் உங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்துக்கலாம் அதை என்னால் முறைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை பட் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த பெருமாள் அந்த ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 30-35 மீட்டர் க்ளீன் ரோட் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கரடுமுரடாக இருக்கும் நம்மளோட வாஸ்குலர் போல்ஸ் அதாவது குருதி போகிற குழாய்கள் 35-40 வயசுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கரடுமுரடாக மாறும். தட்ஸ் when we have to be serious. வெள்ளக்காரனை பொறுத்தவரையில் அது 50 வயதில் வாங்கலாம், எங்களுக்கு 35-40 வாங்கலாம். ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணுவோம். உண்மையாக சொல்ல போனால் 40 உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு வாங்கி வைக்கும். ஏன்னா உங்கள் மெட்டாபாலிசம் குறையும். மெட்டாபாலிசம் சொல்கிறது உங்களோட பொடி எவ்வளோ பேர்ன் பண்ணி கலரிஸ்
ஃபுல்லாக பேர்ன் பண்ணுறது அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி குறையும் போது இந்த நார்மலாக போய் பாருங்க கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் இந்த ரிப்பேர் ஒர்க் அந்த கொலஸ்ட்ரால் அது as I would say, the answer is yes. I think so this talk, unless we evaluate, we can't put it on. But I gave a similar talk for some other thing, but that is available on YouTube. But I'm sure you have a similar one and one, right? Yeah. We have no reason for the heart is a little bit more simple than the body. Just because of the pain. 8 hours, have 2 meals, 18 hours, 16 hours, so not 18, 16 hours, don't eat anything. In that time, you can have water, you can have black tea, you can have black coffee, just reduce your calorie. Your stomach will shrink, you will feel less hungry after about 1 or 2 weeks. In fact, you wouldn't even want to eat. The first 2 weeks, you will struggle. Eat, we call it intermittent fasting. Right? People who do fasting, they know what I'm talking about. In the old days, we used to fast once or twice a week. People used to think that's no, that was the original way to cleanse your gut and to keep a healthy balance in what you eat and what you shouldn't eat. So people who are overweight, in my opinion, should do the intermittent fasting to help themselves to reduce the stomach size, reduce the appetite. The appetite comes from here. There's a connection between here and here. The smaller the stomach, the less triggers here from the brain. So, it's not simple advice. Now, this example, the second meal of the late night have it sometime between 12 and 6 o'clock, that time. So, if you have morning, 8 o'clock, no problem. Eat a nice meal, like Italy, if you're lucky enough to make it in Italy, eat it. But eat something that will last for the next 4 hours, on stack, and then eat the next one at the end of the 8 hours, and then just go to sleep. Going to sleep hungry is not a problem in my opinion. First question, the simple test that GP can offer is obviously going to be always your blood pressure, your pulse, your heart rhythm, so you can feel your pulse, and your height, weight, and your routine blood tests, which will check for cardiometabolic health. So that will be liver, kidney, cholesterol, diabetes, etc. If they want and they are concerned, sorry, I also forgot to say, when they examine your heart counts to make sure your heart is working okay. If that is okay, then they probably will say no need for anything else. Some GPs, if they are concerned about any mild symptoms or whatever, they will offer you an ECG. That's it. Ultimately, they shouldn't have to offer you much more, especially if you don't have any symptoms and you don't have a very concerning family history of aneurysm or valve disease or whatever, inherited cardiomyopathy or whatever. Private and check I'm not asking you, because I don't think that's necessary. I think if you control the risk factors I told you about, including smoking, etc., then you shouldn't have to go for a private check because we don't have any evidence that knowing that you have an artery disease at the moment is going to save your life. You don't have any evidence. So I would just go for it. What should we treat as an allergic reaction due to the diet? So I think the angiograms they are commonly done by two angiograms. One is non-invasive angiogram where you inject dye into your vein and do a CT scan. We call CT angiogram. So you don't puncture the artery or anything. The other one is you just inject dye into the artery directly and take it. That's called interventional angiogram. All these angiograms are done by using one or two types of angiogram, the contrast allergy. They usually have iodine contrast. So some of people can have iodine contrast allergy. So there are two things you can do. One you can do MRA, which uses different contrast medium, so they may not be allergic. So MRA scan using different protocols for
give some protection against allergic reaction and then do the angiogram, like some steroids, there are some protocols available. It can be done. Okay? If it is severe allergy, then probably MRA is the only option. Thank you, Doctor. We've got one more question to get through. A young boys who asked a question about cardio, that's a good thing always. Before we conclude with the last question, the Scan Me app, I can assure you, it's done by Kedaka, so you can happily scan that. Can we get the last question? I know we've spoken a lot about BMI and weight management, stuff like that. I'd say a recommended way to lose weight would be to go through a good diet, exercise, but also, as you're aware, there's available jabs through NHS that you can take for weight loss, which is actually recommended as well through NHS, like Monjaros and stuff. Is there any negative impacts of taking those jabs to cardiovascular health? I'm sure you're not taking those jabs. I may not be there when I can refer to my wife if she wants to. So intermittent fasting is good, as we said, that's for your condition. Sensible diet. උගම්ම කරතම මාර්ගයෙන් කරනවා ඉන්ටර්වල් all you can remember Monjaro is a relatively new medication, right? We don't know what the long-term side effects are going to be. However, a lot of people, including doctors, take Monjaro or other similar medications because they see the benefits of weight reduction and there are a lot of advantages on that. So therefore, a lot of people, I think I see a lot of my colleagues are taking it. Anyway, so I think we don't know yet. I think if your body weight is only marginally high, then I would say diet control and control the diet and weight with the diet. But if it is overweight, more than 35-40, then probably you might need some injection. On NHS, the Manjaro allow if your BMI is beyond 35-40. And those are the critical people. But nowadays, all the counter people buying those, they use it because there is a evidence. No one knows the long-term side effects. I can tell you the few side effects, common side effects, very always. Because people, when they start on the lower dose, they will see the benefit, they start losing weight. But they want to lose. It's like dancers go to the gym to take like six-pack. They do heavily straight away, rather than physiologically increasing the weight. So in that category, causes acidosis, lactic acidosis, and gallstones, a lot of stuff can happen. But people don't look at those side effects in the long run. They say, oh, there's so the main thing is what we always advise is to do some basic. Basic to lose the weight rather than the medication. You know, other issues with diabetic type 2. People just go and randomly get looking and say, oh, I can take 2 more tablets to metformin. That's not the way it is. You have to think yourself to protect yourself rather than, oh, there's a way of scaling. Kalau reporters atau sebagai ini masuk kota. We don't want to do that one. So we just need to do a healthy living and live long rather than depend on medication. Yes, the drug company is working 24/7 to get money for that. Even the diabetes is the biggest mafia in the world. They earn lots of money, but we don't want to go into health companies, but we want to give them this. And also to finalize this people as doctors, we hate people come as a Google doctors. Google will tell you, ChatGPT will tell you the worst time. But it's nicer to get an information to have a background knowledge. But don't be challenging the doctors or something on the issue and coming to Dr. Google So that's the worst thing we do. And as far as you educate yourself and to know about what is happening behind you, that's the whole reason to get knowledge. But don't be blinded with Google or ChatGPT. Similar question I can, why I'm saying is, Sivana asked, what is the best GP can ask, because you're going to go and ask it. And because GP can't do anything, because unless you have an issue. And also, the only thing they can do is take a test and then go to the specialist. But because it is wide range of
cardiovascular community. That's why you do unnecessary tests and get rid of stress. But what we promote is the healthy living. What I want to say was, we don't know that there's any adverse cardiovascular side effects to this. Heart failure patients are especially big heart failure patients, although they live longer and they seem feel better. Heart failure one of the guys who so if I give it to them and they feel happy, they live a couple of years longer, no problem, because they're not going to see the side effects in 10 years. That's my worry. You can understand. Well, the lifestyle சுமார் வடையிற்கு சாப்பிட்றீங்க ஸ்மால் ஐட்டம் ஆனால் வடையில் இருக்கிற எனர்ஜி நீங்கள் ஒரு 4 பிளேட் சப்பாத்தி ரைஸ் சாப்பிட்றதுல இருக்காது ஏன்னா சின்ன ஐட்டம் கூட ஹை எனர்ஜி